ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் கோகுல். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபிசிக்ஸில் மூவிங் சார்ஜஸ் அண்ட் மேக்னட்டிசம் சாப்டர்லேருந்து ஒரு டாபிக் பார்க்கலாம். தட் இஸ் ஃபோர்ஸஸ் பிட்வீன் டூ parallel கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர். சரி வாங்க கான்செப்டுக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இங்கே ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் டூ parallel கரண்ட்ஸ்க்கு ஒரு கான்செப்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். அதில் ஒரு 5 ஸ்டேஜஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட் பாயிண்டில் எய்ம் டு டிரைவ், அதாவது நம்ம நோக்கம் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் டூ parallel கரண்ட்ஸ்க்கு ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ணும். நாங்கள் ஒரு டயக்ராம் பண்ணியிருக்கிறேன். அதில் ஐஏ இஸ் நத்திங் பட் த கரண்ட் ஆன் கண்டக்டர் ஏ. கண்டக்டர் ஏல கரண்ட் இருக்கிறது தான் ஐஏ. ஐபி இஸ் த கரண்ட் ஆன் கண்டக்டர் பி அண்ட் ஆர் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ வயர்ஸ். இந்த டூ வயர்ஸ்க்கு நடுவில் டிஸ்டன்ஸ் தான் ஆர்ன்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம். செகண்ட் பாயிண்டில் two long parallel conductors A and B separated by a distance R and carrying current IA and IB respectively. இப்போ தேர்ட் பாயிண்டில் ஆம்பியர் சர்க்யூட்டல் லா. we know that BA equal to mu naught IA by 2 pi R. ஃபோர்த் பாயிண்டில் conductor B carrying a current IB. FBA equal to IB L into BA. Now substituting the ampere circuital law in place of BA, we get mu naught into IA IB into L by 2 pi R. Fifth, magnetic of the force FBA per unit length. So the formula becomes FBA equal to mu naught IA IB by 2 pi R. Next நம்ம force between two parallel currentsக்கு MPM பார்ப்போம். அதாவது மாடல் ப்ராப்ளம் மேப்பிங். இந்த கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி 5 டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் கொஷின்ஸ் கேட்கலாம். அதுதான் நான் மேப் பண்ணியிருக்கிறேன். அதில் ஃபஸ்ட் வே, ஃபைண்ட் ஐஏ. ஐஏனா கரண்ட் ஆன் கண்டக்டர் ஏ. தென் த ஃபார்முலா இஸ் ஐஏ ஈக்குவல் டு F2 pi R by mu naught into IB. Second, find IB, that is current on conductor B. Then the formula is IB equal to F2 pi R by mu naught into IA. Third, find distance between two wires, that is R. Then the formula is R equal to mu naught IA IB by F2 pi. Fourth, when IA and IB are equal, that is current on conductor A and conductor B are equal, then we should find the force. Then the formula is mu naught I square by 2 pi R. Fifth, when both IA and IB are equal, find I, that is current on conductor A and conductor B are equal, then we should find I. Then the formula is I equal to root over F2 pi R by mu naught. ஓகே, நான் இப்போ அந்த எம்பிஎம் பேஸ் பண்ணி ஒரு 2 ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ணுறேன். அதில் ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம், the wires which connect the battery of an automobile to its starting motor carry a current of 300 ampere. What is the force per unit length between the wires if they are 70 cm long and 1.5 cm apart? Is the force attractive or repulsive? Given IA equal to IB equal to 300 ampere. And we know the mu naught value is 4 pi into 10 power minus 7 Henry per meter. R, that is the distance between the two wires, 1.5 centimeter. We should convert in meter, so 0.015 meter. Length L equal to 70 centimeter, which is 0.7 meter. இப்போ இந்த கொஷினை பார்த்தோன்னே நம்மளுக்கு அந்த கான்செப்ட் சிங்க் ஆகும். தட் இஸ் ஃபார்முலா இஸ் mu naught I square by 2 pi R. நான் எம்பிஎம்மில் இது ஃபோர்த் கான்செப்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணேன். தட் இஸ் வென் ஐஏ அண்ட் ஐபி ஆர் ஈக்குவல் ஃபைண்ட் ஃபோர்ஸ். இப்போ நம்மளுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது, கிவன் இருக்குது. சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கணும். F equal to 4 pi into 10 power minus 7 into 300 the whole square by 2 pi into 0.015. இந்த 4 பையும் 2 பையும் get cancelled and we get 2, that is 2 into 10 power minus 7 into 90,000 by இந்த 0.015 15 into 10 power minus 3 எழுதிக்கிறேன். Next 2 into 9 into 10 power minus 7 into 10 power 4. இந்த 10 power minus 3 மேலே வந்தால் 10 power plus 3 ஆகும். இங்கே 90,000 9 into 10 power 4 எழுதியிருக்கேன். இப்போ இந்த 10 power minus 7 10 power plus 7 get cancelled. Then 9 into 2 18 by 15, which gives 1.2.
Then we found the answer, that is F equal to 1.2 Newton per meter. So இப்போ problem 2 பார்க்கலாம். For that question is, two long parallel straight wires A and B carrying currents of 8 ampere and 5 ampere in the same direction are separated by a distance of 4 cm. Estimate the force on a 10 cm section of wire A. For this, given I1 equal to 8 ampere, I2 equal to 5 ampere, and we know the mu naught value is 4 pi into 10 power minus 7 Henry per meter. R is 4 cm, which is 0.4 meter. L equal to 10 cm, which is 0.1 meter. We should find force, that is F. For that, we know the formula F equal to mu naught into I1 into I2 L by 2 pi R. IA IBக்கு பதில் நான் இங்கே I1 I2ன்னு யூஸ் பண்ணுறேன், ரெண்டும் சேம் தான். When we substitute the values, that is mu naught value is 4 pi into 10 power minus 7, I1 is 8 ampere, I2 is 5 ampere, into L is 0.1 by 2 pi into 0.04. 4 pi 2 pi get cancelled and we get 2, then this 2 and we get cancelled, in 0.04 we get 0.02. So 8 into 5 40, in the 0.1 10 power minus 1 எழுதுறேன். So 10 power minus 7 minus 1 10 power minus 8 ஆகிடும். கீழே 0.02 2 into 10 power minus 2ன்னு எழுதுறேன். So 20 in the 2 and 40 get cancelled, we get 20. 20 into 10 power minus 8, in the 10 power minus 2 மேலே வந்தால் 10 power plus 2 ஆகும், that is 20 into 10 power minus 6. Then we get the final answer, force equal to 2 into 10 power minus 5 Newton per meter. At last we came to an end. இப்போ இந்த கான்செப்டில் என்னென்னலான்னு பார்த்தோன்னு ஒரு குயிக் கிளான்ஸ் சொல்கிறேன், தட் இஸ் சம்மரி. ஃபர்ஸ்ட் ஆம்பியர் சர்க்யூட் லா பார்த்தோம். ஃபார்முலா வந்து BA equal to mu naught IA by 2 pi R. Second, magnetic of the force FBA per unit length. Formula FBA equal to mu naught IA IB by 2 pi R. Third, concept map based on force between two parallel currents பார்த்தோம். ஃபோர்த், MPM, அதாவது மாடல் ப்ராப்ளம் மேப்பிங். இந்த கான்செப்டில் எப்படிலாம் கொஷின் கேட்பாங்கன்னு நான் மேப் பண்ணியிருந்தேன். ஃபிஃப்த், ப்ராப்ளம் பேஸ்ட் ஆன் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் டூ பேரலல் கரண்ட்ஸ். இந்த வீடியோவை ஃபஸ்ட்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா தம்ஸ் அப் பட்டனை ரைஸ் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சாய்டெக் இன்ஃபோக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.